They're claiming that a virus exists, the particles must be found first and then used as the independent variable in subsequent experiments. So table 3 in the paper is completely misleading because it states, quote, isolation of the agent, when in fact it is simply the results of the antibody assay in various small mammals. No virus required. Once again, it has nothing to do with sickness. The rodents are healthy, and it is asserted that they are, quote, asymptomatic carriers. The isolation of the alleged virus also fell to pieces when they attempted to culture it. The authors conceded that primary cell cultures prepared from rhesus monkey, kidney, duck, and chicken embryo, rat liver, and human embryonic liver also failed to develop cytopathic effects when inoculated with infectious mouse lung suspension. So even with their fatally flawed cell culture technique that cannot be controlled, how was it possible to conclude that an agent, later called a virus, was present? This involves resorting to an unfalsifiable paradigm, as we have previously outlined. Welcome to the world of virology, where cytopathic effects could mean A, a virus, or B, something else, and no cytopathic effects could mean A, no virus, or B, a hidden virus. In the conclusion to the 1978 paper, it states, these observations, although definitely preliminary, provide substantial evidence that the etiologic agent of KHF has been isolated from the wild rodent. This is exemplary of the virologists' massacre of scientific terms. They are claiming that mixing ground up rat organs with cow's blood qualifies as the isolation of something. In their conclusion, they refer to it as an agent and a pathogen. Predictably, over time, this has become a virus. For example, Wikipedia states in 1978, the virus was isolated for the first time and named Hantavirus after the river. So now we are all the way back to the claim that hantavirus infections can be diagnosed by, quote, the detection of the nucleic acids, proteins, and or antibodies specific to the associated hantavirus. They did not find a virus in 1978, and neither has anyone else since then. What has been built up with regard to first antibodies and subsequently genetic sequences and proteins relies on this foundational fraud. The hantavirus is a big deal right now. And so now here's Dr. Robert Malone, who was, no matter what the Atlantic magazine says, he was the inventor of the mRNA platform. He was the first one to do that. And of course, he didn't invent the COVID vaccine, but he invented the platform that it was built on. And he's got patents on many vaccines, and he's one of the leading people in that field. And so here's what he tweeted out yesterday. He said, your odds of being struck by lightning are more than 7 times greater than getting hantavirus in the USA. About 250 people get struck by lightning each year. There are about 35 cases per year of hantavirus he meant to say USA, in the USA. 35 cases a year in the USA with about 12 deaths per year on average. Obviously, hantavirus shouldn't be a big concern for the vast majority of Americans, but I turned on CNN, and here's what CNN is saying. And what a quarantine might really mean in context of the long incubation period. And we have a question from one of our viewers. They ask, it's said that it can take 8 weeks to become symptomatic. The passengers shouldn't be allowed into the public until they're completely cleared. You know, what is that a fair way to look at this? I mean, how long do you think people should be quarantined who are either on that ship or in contact with someone who is there? Yeah, I mean, this is the big challenge with this virus, the long incubation period. And now we have people scattered really around the globe that are being properly tracked, isolated, quarantined, and get it under control. But what they did was they quarantined and isolated people for 40 days because of the long incubation period. So unfortunately, this is a key factor in us trying to figure out, how do we keep people safe? How do we prevent further spread? I mean, what we're all tracking right now is that potential secondary spread. And then how do we minimize those who are infected from infecting others? So there is, again, CNN being completely alarmist about another pandemic and wanting people to be quarantined and trying to scare the hell out of everybody at the behest of certainly Big Pharma, which pays 70% of their bills. What's your reaction to this hantavirus pandemonium? Look, this is an IQ test, and it may just be a memory test. Do you remember monkeypox? Do you remember bird flu?
Do you remember every time they've tried to bring back the COVID lockdowns, the laptop class longs for the days when they could just sit at home and order their crap on Amazon and get their groceries delivered, never go out and see anybody and collect a paycheck, and have it their way. And look, we don't need to go back to that. That was a complete failure, the whole response to COVID, and don't let them bring it back. This is an IQ test at this point. And even the WHO is in on it too. So one of the good things they did was they pulled this Trump administration. They pulled us out of the WHO. I mean, in my estimation, that was a good thing. And here is the World Health Organization is now openly saying that the hantavirus outbreak proves why the world needs centralized global health control. Let's listen to just a few seconds of this. How does that translate in a global solidarity? I will let time to tell, but we really need this incident. This outbreak has seen why the world needs a global entity that coordinates this. The Argentina support how they came forward. So what he said was this outbreak of hantavirus, which again, as Dr. Robert Malone says, you have a greater chance of being hit by lightning than catching this. The WHO is now currently saying this is proof that we need a central health organization for the world like the WHO. Do you have a response to that? Yeah, the WHO is the first cousin of the WEF, the World Economic Forum. And those are the Epstein class. Look, there are a class of billionaires who want, Bill Gates included, and by the way, the CEO of the World Economic Forum had to resign over the Epstein files recently. But they're all first cousins. They all want more control. They will not let any crisis go to waste, and they'll manufacture a crisis if they don't have one already, because fear is the biggest motivator of people, and they know it. And so that's all this is. It's a power grab based on fear, people's fear of their own, their health and well-being. And the reality is, it'd be a whole lot healthier if you just ignore these folks, eat good food, stay out of the hospital if you can, and stay off the medications if you can, and quit letting them poison our food with no liability. Stanno cercando di scatenare la prossima pandemia, hanno già il vaccino pronto. Moderna lo sta sviluppando dal 2024, un vaccino a mRNA contro antivirus. Prima ancora che si presentasse il problema avevano già la soluzione. Ha senso. E il costume da nave nera di Madonna al Met non era una coincidenza. Si riferisce alla peste o morte nera che arrivò in Europa nel 1347 su navi che trasportavano un corno usato per secoli nella magia cerimoniale per evocare entità. Niente di tutto questo è una coincidenza, è un segnale diretto per chi sa decifrare il linguaggio nascosto. Un messaggio inviato proprio mentre si sta innescando il tentativo di creare una nuova pandemia attraverso la nave e il presunto hantavirus. Hanno fatto la stessa cosa nel 2019 annunciando la pandemia di coronavirus. La nave da crociera è salpata dall'Argentina con oltre 150 persone a bordo, di cui 3 sarebbero già morte. Dicono che si trasmetta per via aerea, ma è una bugia. Il contagio è una menzogna. E come se non bastasse, ci sono escrementi di animali, di roditori. Prima un pipistrello in Cina e ora un roditore su una nave da crociera salpata dall'Argentina. La sceneggiatura non cambia, solo gli attori e le ambientazioni. La vera origine non è un presunto virus. Nel 1920, con l'introduzione della radiotecnologia, scoppiò la pandemia di influenza spagnola. Quando rilasciarono radiazioni 4G, scoppiò la pandemia di influenza suina. Quando attivarono le antenne 5G, scoppiò la pandemia di Covid. E ora stanno testando le radiazioni 6G. E antivirus si profila all'orizzonte. Non è una coincidenza. È lo schema della vera origine, tossicità e radiazioni, e il sistema stesso lo aveva già annunciato sulla copertina di Economist nel 2025. Il mondo come un pallone da calcio, vaccini e siringhe che fluttuano nell'aria, guerra, missili e i mondiali di calcio come sfondo. È un avvertimento tra di loro, è un innesco negativo diretto per l'intera popolazione, per normalizzare ciò che non può essere normalizzato e accettare ciò che non si dovrebbe mai accettare.
Questo è il copione che il sistema sta eseguendo di nuovo. Creano la narrazione di un presunto virus, scatenano il panico di massa, impongono nuove misure di tirannia e controllo come l'identità digitale e il reset economico, e i mondiali di calcio come perfetta distrazione e possibile giustificazione per il presunto contagio di massa. Il vaccino era già pronto prima ancora che sapessimo dell'esistenza del presunto problema. È così che funziona il sistema: problema, reazione, soluzione. Creano il problema per generare una reazione nella popolazione e imporre così la presunta soluzione della tirannia. Il tentativo di una seconda pandemia non sorprende, sapevamo già che avrebbero giocato quella carta, ed è per questo che dobbiamo essere molto vigili e rimanere sempre un passo avanti. La prima pandemia ha colto molti di sorpresa, facendoli cadere nella trappola, ma qualcosa è cambiato in questi anni. La rivoluzione della coscienza è stata attivata. Milioni di persone condividono la verità, milioni si risvegliano, milioni attivano la propria sovranità e si assumono la responsabilità della propria esistenza per trasformare la realtà dall'interno. Milioni di persone non credono più alla narrazione e vedono oltre l'inganno e le bugie. Ecco perché il sistema si trova ora ad affrontare qualcosa che non si aspettava. Milioni di persone che non obbediscono più ciecamente, milioni di persone che non cadranno più vittime di questa manipolazione psicologica. Milioni di persone riconoscono già il copione e sanno quindi come diventare gli eroi della propria storia e di questa storia collettiva. Questa volta milioni di noi sono pronti. Liberatevi quindi dalla paura, condividete la verità, vivete la ribellione con una causa e prendete decisioni consapevoli per il vostro bene, o semplicemente per disobbedire a un sistema il cui unico scopo è tenervi schiavi, addormentati, inconsapevoli, sottomessi, in modo che non ricordate chi siete, ma che attiviate il vostro potere scoprendo la fonte primordiale o Dio dentro di voi. Tenete gli occhi aperti, non rimanete in silenzio, ma solo quando smetteremo di obbedire e di partecipare a questa farsa, il culto satanico perderà il suo potere e noi riacquisteremo il potere di trasformare questa realtà dall'interno. Vi amo tutti.